Honorable yogedde ku bugumiikiriza byonna byogedde mbiwulidde bulungi nnyo. 1996 Afrigo eri emovinga bulungi, is the leading band, and you decided to walk out of this great band. Why? At the time, nga nina dreams and aspirations zenali mpulira nga tezituukirira. Being in a big band, you are working below somebody who has their vision of where they want to go. Kati naawe okuze owulira ogumyemu ofunyemu kibakita ki amaanyi, you want to explore the possibilities. And it was not 96, it was after 99. Pamala kuba Obangaina. Oh yes, Obangaina yaliwa 96. When did you release 97? Nakola solo album netuka ko Obangaina. 97. Bwe tugende London 99 netuluddamu as Afrigo. Kati eyo version yatunda eyo. Okay. So nasalawo to go and try to market my music beyond what Afrigo was doing. Era sikyejjusa. Kubanga nagenda mu America nembera y'emyezi 6. Mu kubeera mu America nga noonya organizations zinyiza okukola nazo. Ate ekiri funny, information yava Uganda ate. Waliwo omuzungu yawandiika mu East African. Amazima bw'enjanga sirabye mwana oyo. Akakasosoja kasalako ng'onvuma ndabise bulungi. Kwata mu kamera n'ogisikasika mu bwoti nteeka mu kifaananyi nga yadde ndi mufumbo naye nteeka mu kifaananyi ng'omuwala bw'aba ndabye agamba oyo mwagala. Okitegedde? Alabise bulungi. Ndabise bulungi. Naye omusajja akwata kamera n'agigiragiramu bw'ati ate bw'otuuka ku Honorable ye ate n'ogaziya bulungi. Nange njagala ndabike bulungi nga Honorable Magoola. Njakuteekako lipstick. Muti abantu bayinza okugamba ebirala. Abatulaba ku Vibe Life UG mbaaniriza nnyo Edward Sendige emanya gange. Ndi ne Badru Worldwide ye musajja ali ku kamera era ye editor wa Vibe Life UG nga twakoma ku Sunday wedde nga tuli ne Honorable Racheal Magoola. Emboozi ya Honorable Racheal Magoola ate engeri gy'ali musomesa annyonnyola bulungi. Twali bakwogera ku entertainment mungi Sunday ewedde ne twesanga nga obudde bwonna twabumalira mu parliament, government businesses, local councils, administration n'ebiringa ebyo. Njagala temwerabira program eno eya BALIWA tugireeta tu interacting n'abantu naddala abantu abakulu, abantu abalina kye bakoze, abantu abalina omukululo gwe balese. Tusobole okuwulira okuva gye bali. Mmwe abato oba mmwe abaliwo olwaleero mulabe, muwulire, muyige. Bingi nnyo ebyaliwo myaka 2, myaka 3, myaka 4, myaka 5, myaka 6 by'otamanyi. Nkusaba biwulirize ng'abakulu babyogera obeeko ky'okuyiga ky'ojjamu. Abantu bangi mwetenda n'ogamba manyi nze nakola bwendi ku myaka 28 nze nali bwendi. N'osanga omusajja nga affire lutaaya ku myaka 25 yava e Uganda n'agenda e Congo n'atandika okupambana n'ensi ng'ali mu music. Gwe olaba nti ku 28 okoze kyakabi nnyo naye waliwo ate yakikola ku 25. Maybe ekyo kiyinza okukakkanyamuko oba ne kikuleetera okwongerako waggulu ba ogiraising higher. Temwerabira aba Crane Cargo ba advertisers baffe. Tulina ne advertisers abalala naye olw'obudde n'obutaagala kulya nnyo time y'abagenyi betu batuleese. Tujjayo advertise omu wa Crane Cargo olw'ensonga nti Crane Cargo bali Massachusetts mu USA baleeta bintu okuva mu America nga babireeta e Uganda. America yonna. Oba oli Atlanta, oba oli Michigan, oba oli Iota, oba oli DC, oba oli Maryland,
wonna wooli basobola okukuleetera ebintu byo, oba olina kyoguze, oba olina mmotoka, ne bw'oba ng'oyagala just perfume, olina perfume gy'oyagala okugula mu America, Crane Cargo esobola ogikuleetera. Ekirungi kye baayongeddeko kati biiru yo eya freight bw'ebeera nti $20 balina kye bakuleetera. Bw'oteekamu promo code Vibe Life UG ofuna discount ya $5. Bw'obanga bye bakuleetera bizitowa nga ogenda kusasula $3, oluteekamu promo code Vibe Life UG ofuna discount ya $5 n'osasula $295. Mwetanire Crane Cargo, musigale ku Vibe Life ne ba advertisers baffe abalala bwe tunaafuna discounts ezo nga tufunye promo codes ezo tujja kuba tuzibawa. Tulina Red Basket, tulina Irene Nambirwa alina concert mu July ku Kampala Serena Hotel. Tulina Rose Foam mattresses abo batunda bifaliso. Tulina ba advertisers abalala bangi. Tulina Mami Gadgets, mubagoberere. Squeeze boxes zaabwe zijja kubaawo awo musobole okuba nga mumanya ki ekigenda maaso. Kino kye kitundu kyaffe ekyokusatu nga tulina Honorable Racheal Magoola. Honorable omulundi ogwasembayo ku Sunday saasobola kuwa kadde kasiibula bantu, naye essaawa eno njagala kuwaayo omukisa olamuse ku bantu ba constituency eyo. Ba women members of parliament nina soft spot to you because district naddala wano mu Uganda ezisinga nnene nnyo, ate kati awo mu Busoga district nnene naye bagiwa MP omu. Nja kutunula district nze gye mmanyi ennyo eya Wakiso. Erimu Busiro South, erimu Busiro East, erimu Busiro North, erimu Entebbe Municipality, erimu Saabagabo, erimu ba MP abasajja, erimu Kira, erimu Kyaddondo North, erimu Nansana Municipality kati naye MP. Wakiso district erimu ba member ba parliament nga 10 aba constituencies, then erinamu woman MP omu. Ate bw'otuuka nga woman MP obeera MP akulaba tabala nti omukyala aliko abasajja 10 abatwala ssemu. Era eyo discrimination nze nkimanyi nti muzeeyi yagezaako okusembeza abakyala mu leadership ekifo ekyo okujjawo ng'ekya woman MP, naye kikyali disadvantages to the women MPs. Kubanga omusaala gwe gumu, allowance ze zimu, naye omukyala akola emirimu buli watuuka bamusuubira okukola ng'ono MP alina eggombolola erimu. So njagala Honorable olamuse ku bantu ba leero njagala obuze ku bantu ba constituency ebo mu bufunze obabuulire nako kiki ekigenda mu maaso. 2026 is just knocking. Actually 2025 campaign wezitandika, 26 tulonda mu January February. It's just around the corner. Bana abagweri ninze member wa parliament omukyala gwe mwalonda Racheal Magoola gwe mwakazaako erya Obangayina. Mbebaza enkolagana yetubaire nayo okuba inayigira mu bukulembeze. Mwenayida mu bukulembeze program yefe yali yakulwanirira ebyobulamu, ebyensoma, ebyenima n'ebyenfuna. Tutandise ku byobulamu mutubona n'abagenyi baife kumpi buli mwezi nga bayida okulwanirira eky'amaadhi amayonjo. Amaadhi amayonjo bw'ogafunye kitegeeza tokatambula ngendo mpanvu okujja ofuna eyo n'ebizibu. Abawala baife bangi bankobera ati olubuto lwe yafuna yali ali mu kibali omulenzi ni yamusikira yamutiika olubuto. Ndi kubasaba amaadhi tigaba maadhi kyonka. Oba olwanirira ebyobulamu, oba olwanirira ebyamaka. Abakyala bangi bakubagala ne bayibayibwe bw'agire kunonya amaadhi agire saawa 4 yali 12 ati mbaire nkanonya amaadhi. So amaadhi is a social issue. So ndi kubasaba tulabire nayo konta daife tufunye
dikabulayo batusuubiza naikonto 205 twakataawo ku 15 ekitegeeza 226 nkajeetaaga tusobola okumaliriza bye twatandika bye tukaali kumala ebyensoma twavumbuyire mu bugweri tulina abaana abawala abeekontola 14 n'okusingawo tutandise obagemaku tubayizeeyo mu masomero abenda okujja mu skilling tubayizeeyo mu skilling era nkuba omulangiri abasoga abagweri mwe namwe n'abali eyo mungemereku ekizibu ekyo tubonenga tutaasa omwana omuwala kubanga bw'atayirayo kusoma oba bw'atafuna kyakola kitegeeza nti n'omwana gwazaire embeera yonna ejja kuba ng'eri mu katyabaga ate bw'asigala nga zira kyakola awo kabiri omulenzi wajja omulimbira kabiri amwongere olubuto olundi tube n'abaana 8 mu myaka 5 oba 7 nga bali kutaaya byalo n'abafuuka abayibi kubanga bazira buyambi nkuba omulanga mutuyambe kutubone nga Teenage Mothers Alliance ya bugweri tugema ku kizibu ekigemye busoga yona abakati ntandikira n'abawa n'abewaife amalwaliro gaife gakaali mabi tulikola omulimu tulikwogera ne ministry era wuuyo batugemeraku Buseesa batuwa outpatient department eri kuida Busembatya bali kuzimba government eri kuzimba Gombe Health Center 3 tuli kumpi Gironchinga nga muzeeyi bwe yatusuubiza Yoweri Kaguta Museveni nti buli igombolola lirina okuba ne Health Center 3 tukakirwanirira era kidda kutereera aye kiva mukungemera kwa 226 ndire nyongera okutereza programs ebyenguudo twali tulikulira tubaza government ya Uganda yatuyambye twafunyeeku ebyuma ebindi era enguudo diri kulongosebwa tuli kwenda obona nga buli kaguudo katuuka neewuwo waka kalime abagweri ekyo kisubuzo okuva yendi okubona nti omuntu afune ku luguudo olulungi asobola okutambuza ebyamaguzi bye nga tali kumenya gaali kuba buli lwagirongosa ng'ekutuka biina tulwanise ebyenguudo bituukirire ebyenfuna bakagwa Public Development Model Government yagitaawo aye tuyidi nti temala tulina okuyiiya ino ebibiina ebyabakyala byendikubiriza tujje mu maiso tubone nga tufuna cooperative yaife ya bugweri nga bwoba n'ekizibu olumuka cooperative yakugemeraku kwizayo mwana kusoma kujja kusuubula eyo program tuligigema kana bwala kyebona tuli ku rolling out program ey'enkoko tubone nga abavubuka abakyala bafune ebyayo waka lino liri kuluma osobola okulumuka watunda akakokoko waje w'omusawo yakwidandaba ekintu kyenfuna mu bugweri kiri tunigiriza ebyenima tukidde bulungi nti embeera y'obwire yakyuka ganaagwa tunasimba titusimbe tusimbye kayonga amazeewo tukoze tutya tigagwire lumakazi fokyekiri ebisatu dewasuubira ofunye benseni endala tulina okudiversifyinga ku byokulima twongerezeeku ebyayo okuyiiya ebintu ebindi ebisobola okuyingiza sente waka nsigaire nga ninze Racheal Magoola gwe mweta Obangaina gwe mweta maama bulamu maama maadi maama baana maama basomesa eisomero erina linvire mu mutwe liri kumpi kuwa twafuna emikwano kawumbi kalamba kali kwingira mu isomero ly'ebumozi tuli kusuubira nga mikwano gyaife abatugemera ku isomero eryo n'abasaba batugemere ku amasomero ga milioni 5 Nakivumbi Ewunantole Ewalanga Nawampendo ne Kasozi bali kunsuubiza tikasa tusigaze enkolagana tujja kufuna amasomero agoona tugalongoose abavubuka batabane bange mbakubiriza muntuukirire tibwakuba sente dibaningi aye akuwa amagezi asinga akuweereki esente tuteese tubone mirimu ki era nebaza abalenzi b'ebunyolero mwantuukaku mukuba matoofaali eyo kiri kutambula abavubuka ebunyo mukuba amatofaali era mwebale kozesa obuyambi bwe nabawa mutandise otambula abebusiiga mwebale mwena mulikola n'abenda emizaano mbaidi muliyo era abafunye jaze mudikuume bulungi banaimu abandi bakalifuna era tulina okola tubone bona bafune so that ebyemizaano birimu empiya bana bosamba obulungi
oyinza okwesanga ng'oli mu Arsenal. Kale tugemagane bana bakagwa ndi mu njira ndidde tutambule tuve mu ŋŋambo tuve mu kuvumagana tukolagane ng'abagweri obugweri bujye mu maiso. Sigaire nga nize member wa parliament asuubira nti 2026 mwida kundizaayo nga Katonda n'omubeezi waife. Amiina. Abatulaba ako ka moment kakulu nnyo eri abantu ba constituency ya Honorable Magoola. Vibe Life ekyenjawulo kyerina ku YouTube channels endala. We don't only take away content kuba ffe tundi enkola eriwo esinga bwegenda funa omuntu mugjeeko content bwegenda ye muleke w'omulese. Ffe tufuba yenna gwe tuba tusisinkanye bwe tuba tusobola ne tumusaako ettaffaali. Era ako kakulu nnyo Honorable Magoola kakoze. Nze nja kwongerako bongezi ddoboozi lyange ngambe abasoga bemmanyi naddala mu USA waliwo omusajja wange Gilbert mwabadde ne kyabazinga juzi abantu bakolemu omulimu ne bwe musalawo ne mugaa nti doole emwemu abasoga abali mu Amerika zisobola okuzzaayo abaana abawala abawera ne baddayo ne basoma. Mulamuze Nayikondo Honorable temumuwa ssente gwe ramuza Nayikondo kampuni ezizitunda weeziri wano oli amugulireyo Nayikondo bagireete mu box ate anaagiteeka wano e Kampala waasula tasobola na kugisima era ajja kuba alina agitwala mu constituency. Okay, ogwo gubadde mulanga gwa kuyamba Honorable yadde music nze gwe yasinga otugatta naye ate nsanyuka bamuteekako ettoffaali eyeekiseringa ne mu politics. Honorable, omulundi guli mu episode yaffe yasooka twasemba kunyumya nga mugenzi London. Afrigo has had so many trials and tribulations. Much as badde n'ebirungi bingi. Ekugulidde enzigi nnyingi. 91, 92 mukomyewo, 93 ebiseera ebyo nzijukiranga buli mwaka Afrigo ejja egenda e London. Ne mu 95 nali naakatuuka Afrigo nejja. Biki much as oli member nga sigwe band leader naye ebbanga ly'obaddemu ddene kano kagenda eri abantu abalala abayimbi bannabitone ababeera awamu. Bintu ki ebisatu ebina by'osobola okutugirayo noga nti bwe muba mwagala okuwangaala ng'ekibiina ffe mu Afrigo tukola bwe tuti, bwe muba mwagala okuwangaala ng'ekibiina temukolanga bwe muti kuba ekyo naffe mu Afrigo tetukikola era kyekimu ku bituyambye okuwangala. Omanyi there are do's and don'ts. There are things you don't do ne kikuyamba okuwangaala and there are things you do ne kikuyamba okuwangaala. What are some of those traits? Tandikire wawa. One thing nze nayingira Afrigo nga nkyali kuyiga nnyo stage performance. Nali nyimbye mu masomero nkoze ekinga, you have the basic ingredient. Naye ekintu ky'olina okukola bw'oyingira mu kibiina ekipya fuba nnyo okugezaako okuyiga kuba nno bw'osanzeewo. Abantu balina omuze oluyingira mu gurupu nze ngenze oyo ngenda mujjawo nga ye attitude eri competitive naye ngeri negative. Osobola competing omuntu nga bwe nagamba kola, osobola competing ne banno naye nga it's positive vibes, you know, you bump of each other's competition. Nekyendabye mu group kyotateekwa kukola kutuuka kulowooza nti bw'otuukamu kati gw'ogenda kuba wa kitalo, ogenda kuba wa njawulo, era gw'osinga okuyimba, era gw'osinga okuzina, awo oba oleese problem. So work with people ng'okimanyi nti you complement each other. You do not compete with each other.
Secondly, okuwendagana ebitiibwa kyo kinimi mu Luganda. Ontegeere? Okuwendagana ebitiibwa. Buli muntu ava ewuwe ng'alina ky'asobola okola yengira ekibiina ekyo kyeva alimu mu kibiina. Singa yali azira makulu tiyandibale mu kibiina. So respecting each other, a building a teamwork eyana maddala. So buli bwokolanga n'imwino oba akola kinene ino oba akola kitono muwenga ekitiibwa kye kuba ekitono kyakola kyongera itofaale kuiwe kinene ino kyokola ki kyokola. Nti omwana asitula ebyuma gw'ojja osanga microphone stand weeri naye omwana oyo singa tabaawo kitegeeza ebyuma bijja kusigala mu store. Ate iwe tosobola abisitulayo kubiteeka ku loole kubijja ku loole kubiteeka ku veni. And that's the principle of work anywhere. Kagube mulimu gwa ngeri ki nugutaba nga si gwa kuyimba. Respect for each other, learning from each other. Banga okuyiga tekukoma. Nze nayiga kinene nga ndaba Joanita nga ayimba, nayiga kinene nga ndaba Mwami Matovu ayimba, Mwami Sekyanzi betegereza. Era I used to sing nga nyimba very soft. Era nga Sekyanzi Mugenzi used to tease me a lot. Nga wanda ono mulete carrot tusibe buli kituli asobola projectinga, you know. Kati nona nga waliwo a positive camaraderie, you know. Kizimba amaka, kizimba omulimu oba oli ku ssomero ng'oli mu staff, kyanzimba nze mu Afrigo okubanga everybody are respecting munne. Ofaawo okuyiga ku munno ky'otamanyi n'okiyiga kikwongerako naawe tofaali n'ofuuka artist ow'enjawulo. Obugumiikiriza si buli lunaku si buli myaka nti Afriga beeyingiza ssente nnyingi evaayo lwe bigaana ne lwe biganye ogenda kufuluma bwe gayi byaganye ogenda kutandika kunyumya kwogera lwe bigaana gumiikiriza kuba bimala ne bitereera era naawe n'okola ki n'otereera. Si buli kimu nti kisoolo ezikaserengeto, sometimes ubaamu ki okwambuka. So effort y'okwambuka okwo yekukumira mu mulimu n'oguwangaaliramu n'otuka ogufunamu. Nga wakati omugumiikiriza n'alya ku ky'omukodo. Timu bakoba lugero lwaife Lusoga omugumiikiriza alya ku ky'omukodo oba aligalala ne Katonda. So ogenda okwesanga ng'ebintu by'ogumiikiriza bikuwadde obuvumu to become more than you are before. Mu kalulu konna ekintu ekisookera ddala is name recognition. I did struggle with that at all. Iyo tiki yayitawo nga tobuuza ate oli omukyala ayimba obangaina kati nga bw'ogatta ku legasa ya family oyongerako ettofaali lya name recognition ekyo kyava mu Afrigo. So ky'okola leero you can never know impact gye kinaaba nakyo in the future. So everything you do okikolanga n'obumalirivu ng'ofaayo todibaga buli kimu ekyo. No, the smallest thing like being able to sing. I chose to sing. Taata nga atuyigiriza okuyimba awaka, tuyimba mu church, tukola. Omwana omulala bamugamba yimba ani akola ebyo. Kati myaka 3 later yegomba Racheal eyafaayo wali ng'ate kakyapu tokyasobola. It's 30 years on. Abantu ebintu bye baachivinze obuzibu abavubuka ennaku zino balowooza nti nzo kyavuga motoka eno nange njagala kati njikoleredde emyaka 3 okusobola okuba mu position nti nange sobola okukwata ssente naye nengula mu motoka oba nzimbye ennyumba mbikoleredde emyaka 20. Honorable oyogedde ku bugumiikiriza byonna byoyogedde mbiwulidde bulungi nnyo. 1996 Afrigo eri emuvinga bulungi
It's the leading band. Competition eyaliwo yali ntono. Nzijukira Central Volcano bweri bwetyo. I think Waka Waka yaliwo. Olwo abavubuka abo abaali abato then bakoze Light Rays band bakuba ku Grand Imperi yawo and the likes, and you decided to walk out of this great band. Why? At the time nga nina dreams and aspirations zinali mpulira nga tezituukirira. Being in a big band, you are working below somebody who has their vision of where they want to go. Kati naawe okuze owulira ogumyemu ofunyemu kibakita ki amaanyi, you want to explore the possibilities. And it was not 96, it was after 99. Twamala kuba Obangaina. Oh yes, Obangaina yaliwa 96. When did you release 97? Nakola solo album netika ko Obangaina oyo 97. bwe tugende London 99 ne tuluddamu as Afrigo. Kati eyo version yatunda eyo. Okay. So nasalawo to go and try to market my music beyond what Afrigo was doing. Era sikyejjusa. Kubanga nagenda mu America nembera y'emyezi 6. Mu kubeera mu America nga noonya organizations zinyiza okukola nazo. Ate ekiri funny, information yava Uganda ate. Waliwo omuzungu yawandiika mu East African nagamba Uganda has no music to talk about. Kaliwa mukwano gwange wano n'akasalamu n'akampeereza nga yakawandiika as a professor, an anthropologist, abeera wa Seattle. Era nalaba address ye ne muwandika ne mugamba, if you think Uganda doesn't have music, you don't know what you're talking about. Yeewuunya yanoonyezaawo. He wrote back. Netukusinga amasimu, we started talking. Then have you ever heard of Afrigo? No. Kati abantu abo bajja okunoonyereza. Alaba research ya Uganda bwefaanana. Atuukira ku muntu nga yamanyi Chameleon gwamuwa. Amanyi Babakulu gwamuwa. Amanyi kyawulira ekitrendinga ye research yaffe. Ono kwe yabesinga. Nayagamba ati music wa Uganda is a copycat of Jamaica. Oba yawuliriza abaani simanyi na kumanya. So we mujogera naye namugamba nti tomanyi kyoyogerako. Bw'otayogera ku Afrigo mu Uganda, you've missed the point. Naga educate me. Ne muweereza everything I'd done, everything Afrigo had done. We were on air that evening on a university studio, radio. How come I've never heard of such amazing music? Nay, kubanga tomanyi. Your research was very shallow. Because anybody in Uganda whom you talk to, and they didn't talk about Africa, then timanyi gwayogera naye. So we started talking. And he connected me to ARC Music in London. Nabawereza albums zange nyimba zinali compiled for over the several years. Ne bareleasinga Songs of the Source of the Nile. ARC Music in London. It's a global distributor. Sometimes you go and you end up in situations that push you higher. ARC Music kati nakakola nabo album ezo 2. Eri recent yerike nyimba zana recording during COVID. As recent as COVID? As recent as COVID. Ba sending out a call from the artists who are registered with them. Ogata abane mutudde waka mubeko ne chimukola. Are you interested? Of course, let me start. Nanakira kayimba. Every morning nga bwetuzuukuka waliwo omuteeka. Obunyonyi butandika ku 6. In fact, eri akatandika ku 5:30. Kalina sound yako. Ku 6 olwa ne bweyongerako. Nze kati because of those birds, I know ziri ku saa 12 ez'okumakya
oba ziri 12 kuba buli obunyonyi obw'enjawulo butandika at a certain time and exact. Nature is just unbelievable. That's an observation I had never taken note of. And so one day, kumacha mpuliranga I recorded the sound of those birds. And when I started recording this music, there's a song I grew up listening to. I got those birds and put Sunsuni. And so the birds are singing in the background. And it's one of the, I love that song. When I'm album, natekako nenyimba from the West, my friend Joe Kahirimbanyi, Kwela Music, yanjigirizayo oluyimba olw'ekikiga. Waliwo oluyimba lwe nayimba nga ndi mu senior 1 olw'ekigisu about an orphan. So I compiled that album. And in October 2021. Oh, no. COVID was later. COVID was when? COVID was 2020 to 2022. Okay. 2020, I think. October, that album went to #1 global charts in Europe. Wow. I know. I keep saying Honorable, I'm surprised I don't know about that at all. It's called Resilience. The album is called Resilience, Songs of Uganda. Go on Amazon, any of the streaming platforms. Yeah, Jerry. You can listen to them. I'm very proud of it. But here it will never sell. Because our Uganda are not into their own music. They're looking into styles and rhythms from Nigeria, from where, Bagata, never yitao. But it went to global charts. #1. Yatandikira ku 40. Yatoloza basaga. Teyingidde mu chart. Nerinya. Bana up to 1. I was like, wow, hallelujah. So at least. So my leaving Afrigo for a time connected me to organizations that I'm still working with to this day. Wamala banga chingo ovudde mu Afrigo? Naliyo myaka nosijjukira bulungi, but I think 2003, 4, 5. Wow. Kanenkomawo. I was in London, I do performances with the London African Music Festival. That they are building me up. Omanyi bo otandika bote bagenda mpola bakuwa stages. One time I opened for Oliver Mtukuzi, Lumwe I opened for the South African Jazz. Went you until I got my own show in the Parcel Room. Nice Racheal Magoola, and it sold out. Guess what? Vizange weddeko. Olina okudda. Nenjoga ne home office ne bagamba, katigwe, you have to go back to your country to renew. Well, I was trying to renew through the home office. Promoter ne mugamba and say, no problem. After all, I have the contract, I have the flyers, the show is definite. It's okay. Let me go home, renew the visa, I come back. Visa bajimpanga show yagwa. Chebola mkama ebiriye bitu ebikusomoza. I had worked hard, built for about 4 years. Ntuuka ku kinyusa ekyange visa eweddeko nkomye mu Uganda. Bagenzo jimpanga show yagwa. Sajja ya losing sente tetudangayo kukolagana. They had to refund all these people. They had to, And that show had a tour attached to it. Claude Dipper, a South African jazz trumpeter, a Ghanaian high life singer, a Nigerian jazz singer, and Racheal Magoola of Uganda were going on a tour in London. But when kushezi munga bagamba, presenter bagamba, omukyalo okusatu aliwa. Abiza si sola kusasula. Abakyala mwanga abali ako. They lost money. Songa ya visa. So tewalina information ensi ezo balina visas ez'enjawulo. Unfortunately, n'abantu baffe bannayuganda abamu gye balinga visas ezo zebaliko zebakozesa naye they don't speak out, they don't tell people about them. Waliwo visa ba artists njimanyi kati zebakozesa era baba Nigeria. They are using these sort of visas to be able to travel the world. Yeah. Nti oli bw'aba nayo ne baba yagadde okutwala family agitwala ne manager asobola omutwala employed in that country. Yeah.
bakole ebintu bingi nnyo. These are some of the things ebinnuma nti tunanya government niye naffe ng'abantu tetunoonyereza naye ate n'abamu abasucceeding tebayogera ayogedde agambako omuntu omu one on one ne kikomaawo. But at the end of the day the kyengenda okuinsisting on is that tetunoonyereza. We need to discover these things. That visa exists, it is there, bakuwa emyaka 5 oba 10 whatever zobosabye. So it's up to us okunoonyereza. Nze I was sure there was no problem. Ne promoter yanyiga nyanga Racheal togenda mala sholi okogende. Ne mugamba I'll violate. Bana basajja bajja kudda mbatawaanye. To come back here will be difficult. Kangende kyangu nnyo. It's only 5 hours to Kampala. I'll be back in. Bali onako yaliyo holiday in Gondi tebagulawo. Olala bwe bagiraba we have to consult with Home Office. And Home Office took 2 weeks to kakati mbadde njogera kintu so ebintu byokola sometimes with the purpose nagenda with the purpose and I achieved it and I keep telling people nti wova toyombye gyotera okudda ze sayomba mozi namugamba moyinjagala kukola bino and I went. When I came back it was easy to go back because I didn't fight with anyone. But you made a band here. I did, and that in a way was some things you do when you think you're ready and then you realize, oops, I'm not ready. It's not working. I tried to use the Afrigo model and I wasn't Afrigo. I'm a member of Afrigo. And that model didn't work with other people who I tried to work with. Abantu bakola rehearsal notuka ku show ne batalabika. Ngate mwa rehearsals. Aba ne batuuka late. Shetan sesawemu nalabika ku sawa 3. It was too difficult. It didn't work. It didn't work. Chovola bandi mpa respect Cinderella Sanyo alina band abadde nayo for over 5 years ngate mukazi. I feel for Angela Kalule, my good friend, yalina kanji for some time. Naye bandi ya mutawanya naye nagibeerako. Etawanya no? Omulala gwempe ekitiibwa ye Sara Zawedde. Naye bandi Zawi band afubye okubeera nayo. Nti I know ebimu omuntu obutajja naki abantu tukyalina that mentality. Ate oyo mukazi ate kati naye akulembera. No, I didn't see that coming. Abantu baagala nnyo information ya Obangaina. You wrote Obangaina. Who are the other musicians abaakola ku luyimbo? Abaakuba guitar, studio ki? Guitar, I think yali Eddie Ganja or Amigo. Amigo. Wawa yakuba guitar. Okay. Omugoma was a Kenyan guy who can't remember the name. One mu studio one kanga. Kuba naleta mu studio wali existing already. Ne bawulirisa ne tutandika okutere. Version ya Afrigo kati gyoyogera kati gye twakola na Afrigo. Bawulirisa luli twasooka okukola. Twalukola ne Kizito. Tim Kizito. Oh, okay. Version eyasooka. Era Amigera yakuba guitar. Sijukira yakuba ngoma, sijukira. The first version. Twaji recordingira kibuli awo. Kati wetu ne tutunda tunde busoga lwaliyo. Kati breaking through here album kiri ya soko duleta. Baluzanya muzanyo sijukira muzanyo kigwali. I didn't even see the play. They just told me. Tubanaye batusesa nolimba lusoga ne banaye tufenseko. I think they used to mime it or something. I don't know what they used. Naye abe ya later. Kati nutandika okutambula muno kubagenda mu muzanyo. Then Moses said, "Alwimbo tulikole as a band." So ne tutuula waganda aupiga hivi. Amigo. Noli omswahili aga hii ngoma tufanye hivi. Introduction. So we were the whole group were together. Buli omu ng'aleeta ekirowoozo awututereeze mbweti awutukole bwe tuti. And by the time ne lukwata kati oluyimba okukwatirayo ddala tuli London turecordinze lufulumye in 1 week
twagenda okudda wano nga luli eri ze zimu ku nnyimba ze ŋŋamba nti nalulabako ku obligato enkadde nga bandi erukubye emirundi 3 in one night. Twalukuba emirundi 3 ena etaano depending omuntu ava Soroti najja ku bus n'atuuka n'agenda n'anaaba najja mu ndongo n'atuuka nga mulumaliriza n'atuula n'asaba banaye nze kulaba luyimba olwo banaye please ne muluddamu kwoyo atuuse ku kwemu nga mulukubye kuba 12. Okay, we start like 10 o'clock. Naye kati bwe mutuuka mwaka kuba ennyimba mba njagala genda munkubire kukobanga ina akumpulireko ne mulukuba oyo n'agenda gurupu endala n'etuuka ku nnyo banaye twaze kulaba Afrigo naye butukubire kayimba kabanga inaako ne tumulukuba abo ne baguma abayingira ku 5 Mwai Matovu sebo Mwai Matovu oluyimba olwo nkubira kankuwe ssente kansasule. But where did you draw the inspiration to do this song? Oluyimba ddo obanga ina obanga eyo gye luli mu madinda ewaffe mu Busoga Bugwere that community. Nze okusooka odduwulira I was about 8 years old. Nali mperekeze ku mbaga ya student wa maama batutute tugenze tudde mu church reception yali mu kyalo bazeewo ndagala madinda wali. That was good life, you know. No 100 million for Deco, no way. Deco nga gabeera waliwo ekimuli bagayita malanga kiriko obuntu bw'okaasa bwoti mulimu obuntu bwa round bwe buti edda baabikozesanga ng'ebimuli kati buno bu streamers buno toilet paper. It was, you know, mwambale ngato ziri nyamutaka buzingira omugole nga agenda alinye taka, you know, so baakuba obanga ira ku madinda abo abajja okubira emmere abadongo tebannalya. So for some reason it caught my attention. Another day bana batambula kukubo agenda akubanga gwe tuyimbiremu. So I was like, that's a really good song. So Namasagari mu PE nga tulina exercise gye tukola nga tuyimba obanga ina obanga nga tutamala mu PE. So one day I was like, I've heard this song too many times, why don't I build it up? Kati obanga ina means obaddewa. You were there with Margaret at zino verses nezizimba with that story. Then I just came up with it. And the rest is history. Njagala kubuuza ku luyimba olulala baluyita Emaali. Emaali for starters luli mu lulimi Muteso. Luli mu Luteeso. Yes. But almost okuva ndowooza Lugazi paka abantu bonna balwagala. Abateeso balina music mulungi nnyo naye visibility waayo taliiwo. Omusajja bamuyita Paul Agira eyalukuba. Kati mukulukuba na Afrigo, I think that's now my musical ear as a teacher. You know, you learn a lot of things in schools. Yeah. Naluulira nenga wow, this is a beautiful song. Then Rita Moses naluka teepu. Netuwuliriza netulukuba. Nga tumanyi nti it's a folk song. It sounds like a folk song. Tugenze London tulu recordinze lukute yensi yonna. Nze omuntu akubira tuli gano mu mazina nimbarara okola utawulira oluyimba lo. I'm like, no way. In discotheques in Mbarara, in Kisoro, in Emali plays ate batala kukasanga musanvu gwa kiro bantu bababuuke bagwemu otulo simanyi. And then several years like recently somebody comes to me and says, oh, eriyo nyini luyimba olwo. After like 20 years. Ndiyani muze yali omukyalo oluyimba lwatategeera, so kirimu ne mu luyimba era nkyogera naye because I didn't understand the language, I didn't know it was a name. Wow, he exists. I'd like to meet him.
kati baadde babatera okuba ne what they call tesonites nga zibeeraawo kireka baamuleeta one time. I went and met him. Era ne tukuba ffenna nga bakuba kogo zaabwe nze nga ng'oyimba. My dream is I need to go there where he comes from. Tukole video eri olugina eri abateso. Emaali. Olwongeremu ate amaanyi amalala. Tukole video like MTV quality. Nesi nafuna budde. Naye ate muzeeyi akaddiye neralikira ndayinza okufa nga sinnagendayo. Kankusabire. Honorable, over the years, you have proved to be a very energetic performer on stage. Right. Enyimba zo zonna, there are moments Afrigo ne bwetaba naba dancers gwomu oyimba ne weezinira abantu ne banyumirwa. And you've had several dancing partners. Afrigo over the years since 1989 abantu bajja ne bavaawo sijjukira batwakyogera off camera oba on camera twayogerako ku bantu abazze nga bavaawo. Whom would you regard as your best dancing partner over the years? Bwoga nti bwe nzijukira omuzinyi gundi oba ne gundi abo we really connected, because I think dancing is very important to you as a musician. I've worked with, I think longest mazina would be Sarah Namulondo, who is now back in Afrigo, you know that. We started with her. She came in the band, Hajat Nakayuwa, Yajanga Mzinyi wa Maganda, na modern dance ajitegera. We started choreographing then the Bakalunji. Because its background here again, having come from Namasagali, where dance was a very big thing. When I jam Afrigo ngatutandika choreographing movements as a modern dance to Afrigo dances, to Afrigo music. So Sarah Namulondo, Joan Nanskusa. I think on stage those two have been like the most people. They're my friends. We became really, really good friends. So Sarah Namulondo. Sarah bwe alaba agenda okusoma n'aleeta Nansukusa. Sarah Namulondo yaleeta Nansukusa. Yes, to replace her. And we kicked off really well and we worked for many years until she also left. To me, I haven't seen a better partner of yours like Joan Nansukusa. Ye twakola naye ebbanga ddene ddala. Ebbanga ddene and at a certain point abantu nga bagamba nti muganda we. People believed she looks a little bit like my younger sister. Era she came off as kumanga abantu babalaba nti kati ono Racheal Magoola yaleese ne muganda we ne mwanyina yaleese muganda we. Ono ayimba ono azina. So we worked really well. You haven't done so much new music lately. I'm surprised. I didn't even know about the COVID album that you did. So I will not say you haven't done new music lately, but I would say you haven't done new music for the Ugandan audience lately. I must confess, I'm busy. I'm busy. Being a member of parliament, your head is like running 24/7. To sit and be creative has been hard. In fact, lately, a young man wrote, how did I get connected to this young man? A young man in Ginger called Kim Power. He's a writer of songs. They introduced, try to Kolambaga Chabazinga. And we wanted to write like an anthem, a parade with all the young musicians of Busoga for the Chabazinga's wedding. That's how I met him. And he now has written for me. We've recorded Echiaji, we've recorded Gumako. We've recorded like 4 songs now. And even for him to sit me down, it's hard. I can't find time at the time when he's available and I'm available. So I'm working with him. He's written me now beautiful songs. Zaru song, I love them. Oh my God, such a beautiful song. So I'm working on some new music and I hope I'll get some space to promote it.
Technology azze background yo oyogedde ne ku music wa tape Ffe tuli analog. abayimbi wano olwaleero waliwo n'abantu betulina nga muyimbi waali nga talabanga ku tape nga takozesanga ku tape nga takwatanga ku tape yadde nti sinti eriko music we ogikwata agiteeke mu real cassette tape ateekemu aplay nga awulirize. Naye kati tuli mu level eya artificial intelligence. Technology agenza ajja evolving okuva ku tape ne tudda ku CD ne tujja we twogerera flash disk egenda nayo egenda ebula very soon. CD yabula very soon omuntu agenda kuba alina kutereka ku cloud. Artificial intelligence ezze olwaleero oli akozesa n'eddoboozi ly'omuntu ne mukola collaboration gwe nga toliiwo olina akozesa eddoboozi lyo gwe nga Racheal Magoola omuyimbi. Have you thought of this technological advancement? Are you finding any ways of how to fit in? I have, and if you don't adapt, you disappear. The way it is going. True. And still I must confess era nkyalimu obugayaavu nesimu bintawanya nja kuyita munaako kanteeremu, you know. But that's a very dangerous trend if you're like that. We need to wake up and know that ensi ekyuse etambula bweti. If you don't adapt, you die. And you know, social media ono mbadde simubaako nnyo, and ekyasinga okummenya is the way it's being used very negatively. Abuse, you know, you know what, nga sigenda nako. Era kati apart from my WhatsApp messages with particular platform, you know, things that I need to work on, I don't really go on there because it has been misused. But it's the development ya maanyi nnyo. Okutya kwange kwe kuno. Ne policy eri mu draft eya Uganda eya culture is not taking in the danger of what artificial intelligence can do to our cultural heritage. Tekirimu, there's no plan. Challenge eriwo nti technology adduka 100 and 200 kilometers per hour in developing. Fe tukyali mu 1965. But the executive and legislature are not moving as fast. Are moving at 20 kilometers per hour. Unfortunately. Yeah, true. Simanyi yo mu bitabo bya government yonna mu Uganda byonna ng'obikuŋŋaanyiza constitution, penal code, biki bonna oba waliwo awali ku kigambo artificial intelligence anywhere tekirina we kiri. But it's a reality now. It's a threat if you don't know what to do with it. Where's your music? If someone wants your music, nakubuliddwa mukyalo oli yenna alongo Zainab Suna yabadde ayagala bakulimba. cdbaby.com kuliko ennyimba ezimu ezinasooka okuteekayo through that professor I was telling you about. Then kuliko albums za 2 or 3 eya songs from the source of the Nile okuli ennyimba ez'enjawulo. cdbaby.com. cdbaby.com. And then of course platforms za ARC Music kati kwe kuli asinga obungi kwe kuli Nile songs from the source of the Nile kwe kuli resilient songs of Uganda. So on those 2 albums you can find that music online. And on Amazon. Yeah, and those guys are on all those platforms. Okay, you can access it there. What have been some of your ngatumaliriza Honorable? What is that concert you would say it was my best? Do you have any? I always remember concert yali ku Serena mu garden. Kabaka yaliwo. Was it his birthday? I don't remember. You see a Maddox.
No. It was an Afrigo concert. Yeah. Okay. And for the first time, twakuba Bangayina ensi n'egwa eddalo. Okay. What happened? I was shocked by the reaction because I think it was the first time that the song I think was selling. If we are totally unaware, and then we said, Mama. I don't forget that. And I think it was his birthday or something. Twali Mugaden. That is memorable. I remember it for that. Kati concerts because each audience leaves a different impact on you. Their energy is what you thrive on. Otuwandika tukola naye receiving ono. Twali in London. You've been to those shows in London. Yes, I have. It's madness. It's people. True. They're in love with the show. So I can't say. Then there's another one that twali iganga nayo njijukira. Abantu batuula mu kisaawe kuva ku makya. Atugenda kuba kiro. Ne bajjula muntu ku muntu. Stage and full. Kati by 6 abayingidde ku makya nga bali bubi enjala. Batudde. Bayinda olimbo. Bangayina. Bwe twalukuba bwe papa. Because my mom came and complained. I got Richard batudde okuva ku makya. And I yamba abantu. Can you believe that? Twalukuba. Show yali ya Afrigo. Twaliko abayimbi bangi. Afrigo was like the main show in the evening. Naye olwakuba Bangayina ekisaawe ne kikala. Ng'ekyabaleese one song. That is powerful. True. So there are things. So I can't give you any one particular show. What can be the worst show you say, oh, what I saw in this place, I wouldn't like it to happen to anybody? Nali nzigulawo UBC. Uwa. Ku UBC. Nga bagirevamping. Countdown to the 9 o'clock news. Ding, 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 ding. I don't know who the ladies and gentlemen, you are UBC. Tokuba oluyimba. Mixa nesirira. Have you ever seen anything like that? Teyali Afrigo though had been booked in Z. I think that's when I was solo. Mixa nesirira. You man if you name. We couldn't play. On national TV. Hey, I don't know what's that clip. I'd like to see what we did. Kwazi kila Matia yali ku percussion agenda masonga nenge bima bivuddeko. My God. Then another one, Mzee Wamala omugenzi. Yakola oluyimba lwa private sector. Nansaba muyimbire line emu eriko a female voice. Kati, but I think that was really naivete on my part. I mean, after all, okay. Nafa kusomero zijja mpuliramu sikoze practice. Party yatuuka nga sikyajjukira byennyimba. I couldn't sing. Nachimba mwenyini. Nolemwera okukipiikinga. Nga sikiize. Wewe. Where was that? Was it at a function? Serena. They are launching Private Sector Foundation. Uganda. Remember the private sector? Private sector will take you there. I remember now. Need that day. Wavana Masagali. Wavana Masagali. Wavana linko enoko. Melody ya Ghana.
Lastly, njagala twogere ku kintu kya Uganda Musicians Association ne Federation of Ugandan Musicians. These are two groups eziriwo kati olwaleero. Federation ennaku ezo yafunye ne CNCF. NCF UMA erimu NCF. UMA ekkiriziganya ne NCF, Federation tekkiriziganya na NCF. But saagala kwogera nnyo ku NCF. Federation yafunye ne ssente ennaku ezo. Ebbiliyoni meka? 10 n'ekintu. Mu kusooka kyayogerwa billion 13. From a reliable source within the corridors of your parliament, nibaga nti baazisala ne zifuuka billion 10. From an unreliable source, nti bareleasingako 5. Sinnafuna mukisa kwogerako na president wa federation kumubuuza kibuuzo ekyo nti how much money did you get? But mukisa gonna rendi kufuna nja mubuuza. What's your take? Oba, have you had, you know, Ojimanyiko, the federation? Jimanyi. There was a lot of noise. No, I'm not a member. There was a lot of noise. You remember about the federation who is creating it, blah, 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 and all that. And my take has always been, we are all free to associate and affiliate with anyone we want. That's freedom. Do what you want. But if you're not part of any particular organization, you talk about what you stand for, not what you stand against. That's the problem we have. We are constantly, if I don't work with Sandy, I don't fight with Sandy. I do my thing and succeed. But long story short, all this comes from lack of systems within which people can work. System ya ecosystem ya creative economy yereta abantu okubanga bali mukulumagana, they don't know where to go. They've worked with this one, ne bamubirayo. Nakola nono teyafunamu. Nakola nono teyampromotinga. Oh no, amuwarana. Oh no. We have to be in a blue ocean level of kind of working where if I have my work, I can deliver it to the CMO and register, and if it sells, I go to UPRS and I earn my royalties. If I can go to the promoters board and they support me if they see I'm worth it to hold concerts. You know, there is an ecosystem which can make this work. But when we start tokenism, is what's disturbing the industry. Nze manyi gundi kangende njogere naye anyambe bareleasinga obuwumbi bwe buti. Nze manyi gundi kampite wano nze kanyingi. Who works like that? So tokenism kintu kya handouts. We need systems. We need an infrastructure. Nga No mubera n'ensi handouts. n'ogamba nti mulimu enguudo oluva wano lugenda Kampala. Naffe twetaaga nga bwe mbadde nkunnyonnyola nti omuyimbi awandiise ekintu kye asobola ogenda wano mu registration n'aluteekayo eno emusasula royalties nga lwakubye ono amuyamba ku managinga entrepreneurship side ye business ye. That is what we need. Infrastructure. And I go back to, we need a ministry. Or if they can't give us a ministry, we need an arts council. Something which organizes the industry. Is too big for it to be ayitamu amanyigundi yasika abantu ne bagiduka n'oyo kuba amanyigundi atobanya bajja tuwaayo obuwumbi era nage ne babuwa era abo ne babulya ne bugwawo encha benyina abo ne badduka bakozeeyo kano nange kangende. People are looking for a way to survive, and yet we have the authority and the capability to set up a system which is going to support millions of youth from now to the future. Honorable Racheal Magoola, woman MP Bugwere District, gwe tubadde naye ku program BALIWA. Njagala okubebaza abatambudde naffe episodes 3 ate emboozi ye teweddeeyo naye tujja gikomyawo. Temwerabira Crane Cargo baleeta ebintu okuva mu America nga babireeta e Uganda. Balina
there is a promotion going on, oteekamu promo code Vibe Life UG ofuna discount ya $5. Njagala honorable kuwa eddakiika emu osibula abantu abakulaba bafans bo, and if you can, is there any plan, any show where are you hoping to perform anywhere nga Racheal Magoola? You are free to tell us about it so that omuntu asobola okubanga ayinza okulaba. Ukalendayo kuliko tour yonna America, USA, Buwarabu. Nebaza abalaba Vibe Life era nkwebaza Mwami Sendi okuteekawo such an opportunity for people to learn from us and also for us to appear before you nga tubanyumiza ebitufaako. Right now sinalowooza nnyo kukola show eri awo because I need to okuba n'obudde obumala to organize something that big. Right now, Member of Parliament, if I'm going to do a show, and I hope you can organize it, Sandy. I would be glad if given the honor. Yeah, that's something we can talk about actually. We can sit down and say, well, what can be done? What can be done? That's a promise. So I'm working on new music. I hope to release it by the end of this year. And I'm working with Connect for Culture, Salem. We are pushing for the agreement by all African countries to push that budgets. There's 1% of the budget allocated to the creative economy. Okay. In October, I'm attending the ministerial roundtable by Afrigo Bank. They have that festival called Canex. And great, guess what? Ghetto Kids are the ones opening. Where is it going to be? In Algiers. Oh, wow. And so from the forum, we hope for a lot. We have acquired an ICR facility from the British Council to give us technical support on formulating the policy or taking care of the gaps in the policy. It's supposed to start this month. We hope all stakeholders, I invite you, if I invite you, please come. We have technical support so that we get a policy that can work for all of us. Nabagweri, nja kutandika kuidoba banaku. Kuba akalu kutandisa obinda. Aye mbasaba tukola akalulu ak'omukwano gw'ojja okulonda omwidi. Ebirungi byakoze omwidi. Buti wala ali kwida kaavu magana oyaleke kubamalira ebiseera. Nsigaye nga nizo Racheal Magoola obbanga. Akume atakumira mpeera. God bless. Vibe Life UG.